A very good morning BBA Sem5 students. Welcome to the 29th session of Advanced Marketing Management. Students, I have completed international marketing environment, meaning and variables, that is forces or factors related to the international marketing environment in the last session. Now only last two topics is remaining for this particular chapter. I am discussing one topic today. So practical difficulties, or you can say the challenges, as we have discussed the forces that available or reasons that leads to the rapid growth of international marketing. But difficulties are always there, challenges if it is available in the domestic market the same, or you can say that there are major changes or challenges or practical difficulties that international marketer have to face when they decide to go global. So let's discuss practical difficulties or challenges of international marketing. Now students, international marketing, which is not as easy as domestic marketing, because international marketing environment poses a number of uncertainties and problems. Now these uncertainties, these are uncertain, so one can't predict it, and there are problems that they have to face. And in relation to that, students, when you talk about the national market, international market are more dynamic, uncertain and challenging. Specifically, cultural diversities, political realities in several nations, laws and regulations that pose, even the government policy related to the export and import, that pose plenty of barriers that need special attention. So geographical constraints cannot be totally undermined. Widespread terrorism, and that is all over the world, students, you know, created a new threat to international trade. Fine. As we all know that world is facing the advancement in technology, information technology. There are innovative ideas available, superior method is available for organizing the marketing efforts, even the internet and the website development, as well as the internet technologies that evolved a lot, and all these things that will lead to the smooth functioning of the international trade. Fine. And now the organization structure is also evolved because of the hybrid structure of the organization, say horizontal network organization. Now it is a virtual organization concept came into picture, students. Fine. Due to that also it is possible that there will be the smooth functioning of the international trade. Yet international marketing is not that much easy at it pursue, students, because of all these forces that is responsible, or this favorable factors that is responsible for the international marketing becomes smooth, but it is challenging too. Fine. We will discuss one by one, students, all of the challenges. The first and foremost is the tariff barriers. Fine. What is called a tariff? Tariffs are the taxes, duties imposed on imports. Fine. Now if our country, being, when you talk about India, as have levied duties, heavy duties on import, even on one side the country promotes the export so that we can earn forex, on the other side our country also imposing the heavy duties on imports. To reduce the imports, the government have levied heavy duties, taxes on imports, so as the other countries too, and due to it, it is become very difficult for the international marketer to sell the goods in those countries, and even tax rates will increase the price of the product. So for them, maintaining the parity in pricing, that is very difficult comparison to the domestic products. Fine. Marketers of guest countries find it very difficult to earn adequate profit while selling products in the host countries. કારણ કે જે બીજી કન્ટ્રીઝમાં કંપનીઝ હોસ્ટ કન્ટ્રીઝ અથવા કંપનીઝ સેલ કરવા જાય છે તો એ કન્ટ્રીની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી અને ટેક્સીસ ખૂબ વધારે હોય.
બરાબર. એટલે પ્રોફિટ માર્જિન સાવ ઓછું રાખવું પડે, પ્રોડક્ટની પ્રાઇઝિંગ એક લેવલે રાખવી પડે સ્ટુડન્ટ્સ. સો સમટાઇમ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ફોરેન પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ પ્રમોટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ, આપણી જ કન્ટ્રી એવું કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે બહારની ફોરેન પ્રોડક્ટ્સ ઉપર ટેક્સીસ લગાવે છે ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સને પ્રમોટ કરવા માટે, બરાબર. એ બહારની ટેરિફ પોલિસીઝ એવી હોય છે, સ્ટ્રેટેજિકલી ફ્રેમ કરેલી હોય છે દેટ રિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ, બરાબર. અને એને કારણે જે તે કન્ટ્રીમાં પ્રોડક્ટ જ્યારે તમે સેલ કરો છો એની ઉપર હેવી ટેક્સીસ લાગે એટલે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વધી જાય એટલે પ્રોફિટ માર્જિન ઓછું રાખવું પડે, બરાબર. બીજું, ધીસ ઓલ tariff barriers having a frequent changes, so frequent change in the tariff rates and variable tariff rates for various categories of the products. પછી બધી પ્રોડક્ટની કેટેગરીમાં ટેરિફ રેટ્સ એક સરખા નથી સ્ટુડન્ટ્સ, there are difference, and these will create uncertainty for traders to trade internationally. Fine. Another major problem in relation to the anti-dumping duties levied on imports and defensive strategies create difficulty for exporters. Anti-dumping, when you talk about the particular exporter decide that if will sell and distribute the products on a bulk basis, so that the import taxes will be reduced per unit, but even there are some countries levy anti-dumping taxes, duties, and that is again a major problem to sell the products into foreign countries. And some countries have a defensive strategies, right? Because the home country companies cannot able to conduct their business, so say they have ready with the counter defensive strategies that even exporters and the host countries have to face, and they cannot able to survive. So the first and foremost challenge, that is a tariff barriers, taxes and duties that will imposed on imports, that create a biggest problems and reduction in profit. Due to that, it is a challenge for international marketers to handle. Second, students, administrative policies. You all know that once you are going global, there will be the rules and regulations, policies, procedures, administrative procedures that guest countries have to both. That means even if when you talk about the export import, if our country is exporting, then they need to follow the export procedures. In the host country, though, whosoever is a guest country is importing our products, again the same procedure has to be followed in that particular country. એટલે અહીંયાની કોઈ કંપની યુએસમાં માલ વેચવા જાય છે એટલે ઇન્ડિયા માટે એક્સપોર્ટ છે, યુએસ માટે ઇમ્પોર્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો ઇન્ડિયામાં એક્સપોર્ટ પ્રોસિજર ઇઝી છે એટલે એ તો કરવી જ પડે, આપણી હોસ્ટ કન્ટ્રી કહેવાય. અને યુએસ ગેસ્ટ કન્ટ્રી છે જે ઇમ્પોર્ટ કરે છે તો ત્યાંની કન્ટ્રીની લીગલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસેસ ફોલો કરવી પડે. એટલે આવા બ્યુરોક્રેટિક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ગેસ્ટ કન્ટ્રી અને હોસ્ટ કન્ટ્રીઝ માટે એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ બંને પ્રોસિજર્સ એ માર્કેટર્સ માટે થોડી હાર્ડ હોય અને એ ટાઈમ ટેકિંગ હોય, લેન્ધી હોય, ટીડિયસ હોય. સો સમ કન્ટ્રીઝ હેવ ટુ લેન્ધી ફોર્માલિટીઝ. અમુક કન્ટ્રીઝમાં તો તમે એક્સપોર્ટ કરવા જાઓ તો એટલી બધી ફોર્માલિટીઝ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એક્સપોર્ટર્સ અને ઇમ્પોર્ટર્સને બહુ બધું ક્લિયર કરવું પડે, બરાબર. અને સર્ટન ટાઈમ્સ દેર વિલ બી ધી અનજસ્ટ ડીલિંગ્સ ટુ ગેટ ધી ફોર્માલિટીઝ. ઘણી વખત તો આપણે ઇન્ડિયામાં જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કરપ્શન તો બહુ જ મોટું છે, ઉપરથી નીચે સુધી બધી સિસ્ટમ જો કરપ્ટેડ હોય અને અનજસ્ટ ડીલિંગ હોય, કોને ખરેખર પરવાનગી આપવી ને કોને ન આપવી, બરાબર. તો આવું અનજસ્ટ ડીલિંગ હોય તો એક્સપોર્ટર્સ માટે આ ફોર્માલિટીઝ ક્લિયરલી પૂરી કરવી અને ફાઇનલ ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર બનવું બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, બરાબર. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટર્સ હેવ ટુ અકસ્ટમ વિથ લીગલ ફોર્માલિટીઝ ઓફ સેવરલ કન્ટ્રીઝ વેર દે વોન્ટ ટુ operate. Whatever will be the country in which they want to go, even if one company is selling products in 3-4 countries like Japan, USA, Russia, Australia, now in all these countries they need to follow different procedures to export the goods. Fine. And these formalities they need to again conduct or perform for different countries in a different way. For them it is tedious. So too lengthy, bureaucratic, strict rules and regulation related to export import, for a company it is tedious, it is very time taking and lengthy. Fine. So that is the biggest challenge the company have to face when the company decides to go global. Third,
very important in terms of the socio-cultural development or socio-cultural factors students. Cultural or considerable diversities, diversity એટલે એટલી બધી diversities છે students. Different countries have their own unique civilization and culture. આપણી કન્ટ્રીનું કલ્ચર US, ઓસ્ટ્રેલિયા, રશિયા, જાપાન કે આફ્રિકન કે બ્રિટન બધી જ કન્ટ્રીઝ કરતાં અલગ જ હોવાનું છે. દરેક કન્ટ્રીઝની સિવિલાઇઝેશન અને કલ્ચરલ પેટર્ન અલગ અલગ છે. They pose special problems for international marketers. Global customers exhibit considerable cultural and social diversities in terms of needs, preference, habits, language, expectations, buying capacities, buying and consumption pattern and so forth. Indian customers exhibit considerable differentiation in terms of the other countries' customers. Fine. And same way, when company go global, they need to consider the cultural diversities and needs and preference of all customers and differently for different countries. Fine. And so social and personal characteristics of the customer of different nationalities or different countries are a real challenge to understand and incorporate. Compared to the local and domestic market, student, is more difficult to understand behavior of customers of other countries. Students, it is more difficult. આપણી કંટ્રીના કસ્ટમર્સનું બિહેવિયર આઈડેન્ટિફાય કરવામાં માર્કેટર્સને ડિફિકલ્ટીઝ આવતી હોય તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જ્યારે કસ્ટમર્સનું બિહેવિયર અલગ અલગ કંટ્રીના કસ્ટમર્સનું બિહેવિયર અલગ અલગ રીતે ડિફરન્શિએટ કરી અને આઈડેન્ટિફાય કરવામાં કેટલી ડિફિકલ્ટીઝ થાય સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇન ધ સેમ વે as against domestic market, to design and modify marketing mix over time. ખાલી એક જ વખત પાછો behavior is all keeps on changing. It's dynamic. Consumer behavior is not static. So first time marketing mix frame કરવું, behavior identify કરવું, customer needs and preferences જાણવા અને continuously doing this, modifying the programs, adjusting over time, that is a more difficult for them. So market segmentation, product design, pricing, distribution, all 4-piece decisions, they require lots of information and efforts. Students, when any of the international marketers want to promote the products, that is a formidable task, because there are rules and regulations, there is a color preferences, there will be the different themes and appeals related to the advertising and promotional activities. Even the advertising message, brand name, execution of ads into different medias in the international market is not easy game to play. Another diversity is in terms of language and religious. Students, as all over the world or different international market, there will be different languages, religious is followed, different languages are spoken, barabar, and that is a real challenge in terms of the cultural diversities for international players. Fine. If you analyze, students, there are 6,000 languages in the world. Barabar. China 20% is the largest in terms of native speakers, followed by English 6%, followed by Hindi 5%. Barabar. And as we all know that English is recognized as a global speaking business language. Fine. Now that when you talk about the languages spoken, again a very much diversities in terms of the languages and cultural patterns. Even the religious diversities is difficult to cope up with, they determine the needs and wants of the people, because if we follow strictly a religion and accordingly we will have a living pattern, in the other countries also follow a different religion and have a different living patterns. And at present, students, Christianity, that is the largest in the world, having 1.7 billion, followed with the Islam 1 billion, Hinduism 750 million, and Buddhism 350 million. So this is the hierarchy of the religious as well as the languages in terms of the diversities, cultural and social diversity. So considerable diversities, it's again a biggest challenge that international marketers have to face. Next is political instability or a political environment, students. Different political system, even now, just 2 days only, that will be a serious, everybody want to know that who become the America's president. That will be a biggest question that everyone have to find when they refer to the news. Fine. So if it will be the political pressure and political environment instability that will affect the decisions to the even India. આપણા ન્યૂઝપેપર્સમાં તમે વાંચતા હશો સ્ટુડન્ટ્સ કે જો અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ કોણ આવશે
અને એ પ્રમાણે ઇન્ડિયાને કેટલો ફાયદો નુકસાન છે. તો જો ઇન્ડિયામાં આટલું બધું એનાલિસિસ થતું હોય અમેરિકાની ઇલેક્શનનું, તો ત્યાંના લોકો તો કેટલું ફેવર કરતા હશે, ત્યાંના લોકો કેટલું એનાલિસિસ કરતા હશે સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે પહેલાં પોલિટિકલ એટમોસ્ફિયર, બરાબર, ડિફરન્ટ પોલિટિકલ સિસ્ટમ્સ, પોલિટિકલ એટમોસ્ફિયર ઓફ અ હોસ્ટ કન્ટ્રી એઝ વેલ એઝ ગેસ્ટ કન્ટ્રી. કારણ કે હોસ્ટ કન્ટ્રીમાંથી એક્સપોર્ટ કરવાનું હોય ને ગેસ્ટ કન્ટ્રીને ઇમ્પોર્ટ કરવાનું હોય, બંને અફેક્ટ કરે છે ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સ માટે, બરાબર. કારણ કે બંને જે ગવર્મેન્ટ આવે, જે પોલિટિકલ પાર્ટી આવે, અને જો પોલિટિકલ પાર્ટી જે તે આવે એનો અપ્રોચ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટર્સ માટે કેવો હશે, બરાબર, દેટ પ્લેઝ અ મેજર રોલ, બરાબર. અહીં આપણે કોંગ્રેસની ગવર્મેન્ટ આવે ને બીજેપી આવે તો ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સને ખબર પડે કે વોટ ઇઝ ધ અપ્રોચ ઓફ ધી કોંગ્રેસ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ અપ્રોચ ઓફ ધી બીજેપી. સેમ ઇન ધી અમેરિકા, વોટ ઇઝ ધ અપ્રોચ ઓફ ડેમોક્રેટિક એન્ડ રિપબ્લિકન, as two political parties are major in that particular country. Fine. So this will be again a challenge for the international players when they decide to go global. Another thing is political instability. Students, if it will be a frequent political instability, frequent changes in rules and regulations and approaches of the political party towards the different players, that again for them conducting the business in a smooth basis, that becomes very difficult. Fine. At present there are different political systems, democracy or dictatorship, different economic systems. Fine. That what you have already learned in economics, students, capitalism, mixed economy, command economy or market economy. Fine. These are all, if it will be the economic system or it will be different political system that affect to the international marketing decisions. Even political instability are some of the real challenges that international marketers have to face. Now political atmospheres in different countries offer opportunities or pose threat. I told you that depends totally on approach of the political party that rule over at that particular point of a time. આપણે અહીંયા કોંગ્રેસની ગવર્મેન્ટ હતી પહેલાંના 10 વર્ષોમાં, અત્યારે 5 ને બીજા હજી 5 વર્ષ બીજેપીની ગવર્મેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. તો અપ્રોચ ઓફ કોંગ્રેસ ઇઝ ડિફરન્ટ ટુ ડિફરન્ટ બિઝનેસીસ, બરાબર. તો અમુક બિઝનેસીસ માટેનો અપ્રોચ ફેવરેબલ છે તો એ બિઝનેસ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, પણ જો એનો અપ્રોચ અનફેવરેબલ હોય તો એ બિઝનેસીસ માટે થ્રેટ છે. સો અપ્રોચ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર પોલિટિકલ પાર્ટી અને પોલિટિકલ એટમોસ્ફિયર પોઝિસ ઇધર favorable in terms of the opportunity or unfavorable in terms of the threats that international trade or international players have to face. Government in different nations have their priorities, philosophies and approach to international trade. દરેક કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટ ઓબ્વિયસ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે એનો અપ્રોચ, એની પ્રાયોરિટીઝ, ગવર્મેન્ટની પોતાની પ્રાયોરિટીઝ, ફિલોસોફીઝ, અપ્રોચીસ અલગ અલગ હોવાના. when Trump government came into picture at that time, he has first stopped every activity and outsourcing business, કે આપણો દેશમાં જ બધું થવું જોઈએ, બિઝનેસ આઉટસોર્સ ન થવો જોઈએ, આપણા કન્ટ્રીના એમ્પ્લોઈઝને પહેલાં ચાન્સ મળવો જોઈએ, પછી બીજી કન્ટ્રીઝને આપણે આપશું. તો he has levied a heavy restrictions on IT industries. એટલે IT ઇન્ડસ્ટ્રીમાં when Trump was came at that time, a big recession was there because of his approach towards the outsiders. Fine. So they may adopt restrictive, that is protectionist or liberal approach to international business operations. So political approaches of the dominant nations have more influence in international marketing activities. જે મેઇન ડોમિનન્ટ નેશન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે બિઝનેસમાં ટ્રેડમાં ડોમિનેટ કરતા હોય, જે બધા જ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે, તમે રશિયા, જાપાન, ચાઇનાની વાત કરો કે પછી યુએસએની વાત કરો, બધા ડોમિનન્ટ કન્ટ્રીઝ છે. ડોમિનન્ટ કન્ટ્રીઝનો જો અપ્રોચ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ માટે કેવો છે, તે બહુ જ, જેમ કે અમેરિકા ચાઇનાની ટ્રેડ વોર થઈ હતી સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. ઇવન ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, ચાઇનાની તો થતી જ હોય છે. તો આ બધી જ વોર ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સને અફેક્ટ કરે, ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસને અફેક્ટ કરે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ અ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ, પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી એન્ડ અ પોલિટિકલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ એટમોસ્ફિયર of a particular country that pose a biggest challenge for the international players. Next will be students, when you talk about place constraints, that is diverse geography. Fine. Because different international players have to sell their products in different countries, and all different countries have a different geographical patterns.
Trade in foreign countries of far distance itself practically difficult. In case of perishable products, it is a real challenge, because as producing in our host country and distributing the products into different countries or transporting it at these countries are located on a far distance place, it is difficult, and it is very difficult for the perishable products, and that you all know. Exporting and importing products via sea route or a making arrangement for effective selling involve more time and risk. Segmenting and selecting international market require the marketers to be more careful, but obvious, because as there is a place constraints in segmentation on the basis of the geographical segmentation, as the different countries are scattered and far distant places available for them exporting in those countries through sea route, it takes longer time. Fine, products damage, may be deteriorated, it loses its value, so they need to consider all these things, and finally then they need to decide to export different products. Fine. So, place constraints or diverse geographical pattern, that is the biggest challenge. Next will be variations in exchange rate. Every country have their own currency, and that is to be exchanged with currency of the other nations. If in India we have a rupee as a currency, in the America and the other countries they have a dollar. Fine, Japan it's have a yen, Australia having its own Australian dollar. Fine. So, currencies are traded every day and rates are subject to change, and we all know that જ્યારે પણ આ બધા exports imports થાય ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ દરરોજે દરરોજના ચેન્જ રેટ ફોલો કરવા પડે. એવરીડે કરન્સી જે તે કન્ટ્રીની ચેન્જ થતી રહેતી હોય. સો ઇન્ડિયન રૂપી, યુરોપિયન ડોલર, US ડોલર, જાપાનીઝ yen are appreciated or discounted at national and international market against other currencies. So, in case of extraordinary and unexpected moves, जो बहु major up down થાય students in currency exchange rates between two countries, create a serious settlement problems for international exporters or international players. કારણ કે જ્યારે જે ડીલ થઈ હોય ત્યારે પ્રાઇસ અલગ હોય, અને જ્યારે સેટલ ડાઉન થાય ત્યારે બહુ જ મેજર વેરિએશન્સ આવ્યા હોય. નાના મોટા વેરિએશન્સમાં વાંધો ન આવે, પણ જો બહુ મેજર વેરિએશન્સ આવે તો આ સેટલમેન્ટમાં કોકને લોસ થાય, કોકને પ્રોફિટ થાય. બરાબર, તો એ સેટલમેન્ટમાં પણ ઘણી ડિફિકલ્ટીઝ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે એવરી ડે ઇવન એવરી time frequency currency rates are subject to change. Next will be norms and ethics, or you can say the challenges. Barabar students, ethics, and that you all know refer to the moral principles, standards, norms, or that are the values for conducting business activities, for restricting the individuals, governing the behavior of organization and the persons itself, and so they are deeply reflected in forms of laws and regulations. In different parts of the world, different code of conducts are specified, and that every international players has to observe. બરાબર, આપણા કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઇન્ડિયાના બીજી કન્ટ્રીઝ કરતાના મોરલ પ્રિન્સિપલ્સ છે. બરાબર, એ તમારે પહેલાં જોઈ લેવા પડે કે ત્યાં બિઝનેસનો ટ્રેન્ડ અને બિઝનેસના એથિક્સ કેવા છે, કઈ રીતે લોકો બિઝનેસ કરતા હોય છે અને અહીંયા કઈ રીતે કરે છે. આ સ્ટુડન્ટ્સ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન નથી, આ મોરલ પ્રિન્સિપલ્સ છે, એથિકલ બિહેવિયર છે, સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે જે ફોલો થતા હોય. સો ગ્લોબલાઇઝેશન પ્રોસેસીસ એમ્ફસાઇઝ સમ કોમન એથિક્સ વર્લ્ડ વાઇડ. આપણને ખબર છે, અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એજન્સીએ એમ તો અમુક એથિક્સ ક્રિએટ કરેલા છે, સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સે ફોલો કરવાના, પણ મોરલ પ્રિન્સિપલ્સ છે એટલે મોરલી ફોલો થતા હોય, અને બધાની વર્કિંગ પેટર્ન અને બિઝનેસ ડીલિંગ અને ગવર્નિંગ બિહેવિયરની પેટર્ન એક સરખી ના હોય. સ્ટુડન્ટ્સ, કરપ્શન ઇઝ અ મેજર પ્રોબ્લેમ રિઝલ્ટિંગ ટુ ધ બિઝનેસ એથિક્સ. બરાબર, કારણ કે તમને જ્યારે ડીલ થાય ત્યારે તો તમને બહુ જ સારું લાગે ને એમ થાય કે ના બરાબર છે, બરાબર એથિકલી વ્યવસ્થિત છે, પણ પાછળથી કોઈ પાર્ટી ચેન્જ થઈ જાય, બરાબર, અને કરપ્શન આવે તો નો વન કેન પ્રિડિક્ટ સર્ટન થિંગ્સ. These are moral principles followed morally, and that's why ethical norms again is the biggest challenge for international player to deal with. Next is terrorism. આ તો એમનેમાં પ્રોબ્લેમ છે સ્ટુડન્ટ્સ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. બરાબર, તો પછી ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સ માટે તો હોય જ ઓબ્વિયસલી. ટેરરિઝમ ઇઝ અ ગ્લોબલ ઇશ્યુ દેટ વી ઓલ નો is a worldwide problem. People of the world are living under constant fear of terrorist attacks anywhere in the world, and to trade internationally is not economically risky. There is a threat to life
રેસિઝમ ઓલ્સો restrict international trade activities. જેમ સ્ટુડન્ટ્સ આપણે અહીંયા એવું થતું હોય છે કે જ્યારે રાયોટ્સ થાય બરાબર કે જે આવા ટેરરિસ્ટ અટેક થાય ત્યારે સ્પેસિફિકલી અમુક કાસ્ટ અને કમ્યુનિટીના રિસોર્સિસ ડિસ્ટ્રોય કરવા એ વસ્તુ બીજી કન્ટ્રીઝમાં પણ થાય છે કે અમુક કમ્યુનિટીને ટાર્ગેટ કરી અને અમુક કમ્યુનિટીને ડેમેજ કરવું બરાબર. તો આ રિસ્ક ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ છે અને એ ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સને પણ ફેસ કરવો પડે. સો ટેરરિઝમ ઇઝ એન્ડ રેસિઝમ દેટ ઇઝ અ કોમન problem, worldwide problem every international marketer have to face. In certain situations sometimes they have a threat of life too when they are dealing business in some countries. Other difficulties, students, common difficulties, changing ecological environment and global warming, environment related factors, and there are some countries, students, now India has also started, there are some countries have a restricted and impose a strict rules for packaging, strict rules for certain product contents, environment protection. Considering these whole things, students, every marketer have to follow the rules and regulations to balance and to save environment, to have a ecological balance. Fine. So changing ecological pattern and rules and regulation accordingly so far is a challenge. Difference in weathers and natural calamities, આ તો જ્યારે સેગમેન્ટેશન થાય ત્યારે જ થાય સ્ટુડન્ટ્સ. આપણી અહીંનું વેધર અને બીજી કન્ટ્રીઝના વેધરમાં બહુ જ ડિફરન્સ હોય છે બરાબર. અને વેધર અને નેચરલ ક્લાઇમેટ્સ, નેચરલ કલામિટીઝ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીમાં ડિફરન્ટ છે બરાબર. એ પ્રમાણે પણ એ લોકોએ પોતાની પ્રોડક્ટ્સ ડિપેન્ડ્સ ટોટલી ઓન નેચર એન્ડ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ they need to sell. Another is inadequate role of international agencies. આપણને બધાને ખબર છે કે ટ્રેડ એજન્સીઝનો રોલ બદલતો જાય છે. દે આર સપોર્ટિંગ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ, પણ હજી જેવો જોઈએ એવું સપોર્ટ અને હેલ્પ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એજન્સીઝ પાસેથી નથી મળતી બરાબર. એ લોકોના રેગ્યુલેશન્સ ટ્રેડ માટેના એટલા ક્લિયર અને સ્પેસિફિક નથી. ઘણી વખત ટ્રેડ એજન્સીઝ બિઝનેસમેનને પ્રોટેક્ટ નથી કરતી. ટ્રેડ એજન્સીઝના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પણ ઇનએપ્રોપ્રિએટ છે બરાબર. સો જે રોલ હોવો જોઈએ ટ્રેડ એજન્સીઝનો એવો રોલ પૂરતો નથી. એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધીસ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટર્સ આર નોટ પ્રોટેક્ટેડ. જે લોકો બિઝનેસ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે કરવા જાય છે એ લોકો પ્રોટેક્ટ નથી થતા અને ઘણી વખત દે નીડ ટુ બેર અ હ્યુજ લોસ બિકોઝ ઓફ this. So this is also a challenge that international marketer have to face as they are not getting support at international level from these all agencies. આવી બધી સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ટરનેશનલ એજન્સીઝ છે એ પછી તમે IMF કહો, ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ કહો બરાબર, યુનો કહો, આ બધી જ એજન્સીઝમાં જે તે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશને મેમ્બર થાય બરાબર, મેમ્બરશીપની ફીસ ભરે અને એની મીટિંગ્સ અટેન્ડ કરે, બધું જ કરે, છતાં જે સપોર્ટ અને જે હેલ્પ જ્યારે જે તે સમયે મળવી જોઈએ એવો રોલ ઇન્ટરનેશનલ એજન્સીસનો હોતો નથી. કન્ટ્રી ટુ કન્ટ્રી વોરને કારણે એજન્સીસ પોતાનો ફાયદો પહેલાં જોવે છે અને બિઝનેસમેન પ્રોટેક્ટ નથી થતા. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન વેર ઓર અ ડિફિકલ્ટી વેર ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટર્સ કેન નોટ ફ્લરિશ their business in certain time period. Fine. So these are our challenges, you can say, students, or practical difficulties international players are facing when they go for international markets. That's it for today's session, students. Just this is a very important from the examination point of view, so refer my lecture 2-3 times as well as just read the textbook for these whole points. As explanation I already provided, but more examples and the things you can read from the textbook, or it is available on the internet to students. Fine. So refer it and just understand the topic. Thank you all students. Take care. Good luck. Goodbye.